Ia faatalo faatafoi lau afioga le iā tau savea ia malo lava le soifua manuia malo foʻi le auauna pea i le mamalu o le atunuu auā le faafofoga a le atunuu ia faatalofa atu foʻi tamā ma tinā o auauna a le atua ma faletua e maise foʻi fanau lenei i tulā ia malo lava le soifua manuia. Ia malo foʻi le galulua lenei aso o le ua tatou tūlata i le o ngā tutonu o le nei vai aso. Ia, ai mo se fōi le whai ungo le nei masina e pei o le emo le mata. Ia le alu o le taimi lato, ia ma le vai o le watsi. Ia, le la tātou o le kilisi masi ma le tausanga fau. Ai pei ia, ele i lewa na tuli i le mea, a leo o tātou tau nuu mai le whai unga fōi o le nei tausanga. Ia, evi e le anga le nei o le atula o mawalo sui fua. Ia, ma se malo si fōi o le au au na nei. Ngalo whaatino i pēr le tā ngā luenga taulongo i le atanu. Ea, nā maile nā vai aso, ia manisi fo i o lo whaafonga pē i le tāpul kalambe, ma lātou whesilingia, ia, ma watu fo i le telefoni he wala au atu ai, ma fsota i atu i alau fionga le whaltua. Ia, ma nei te le fesili sa vea o lo o, ma nei fo last week fo ina seto lai le whale o nei sesi a inga, is also through le tato o le whalongolongo lava le tato por kalambe. Io le vai o se nei fo io le seto lai le whale o le si ainga and also next week o lo iai fo isi ainga o lo o e o le auction le whatau tu i fo ile le tai au so o lo tele lava le au ngā le ta whatala tala noanga ia fiafi unga o sululu o lo iai lava le malu le tunu o le lava e some are in the pipeline o la e fasili ma fia malama atili so pe ora tale lo fasili o lo te le lava le au ngā le tapo klame ia fo nei si ainga we are seeing them this week ia ma le vai aso le ala mana o e faini fa le lenga o lato mota pe fa fe o isi a inga o lo mana o pe fa malama atili ia o fe a matai le tulanga o le fa tau wina o so lato mota fo malo fa tai tau tele lo bo le ave noa e ma fai o lo tau tala doai a o fa ngā solo ia le tala noa ga foi bel faltua ia e mele palamo Samoa nai te wawa ia ne lungo le tātou screen o lo ia le suafa o le faltua e mele palamo ia o lana telefoni o lua fitu ono valu tolu fitu valu fa valu o tanga i foi e valau peni e kangola ele tustusi lalo e umo le tala noanga ne langa lai titi le taimi ia e te lele taimi mwhai una fsoswani atuai i hate. Oi, e le terminology o le ta ua whapupu o le OCR movement. O lea lea vaenga a lea rona tā ua ma lea fianga wau. O se tangata fo le whata uso o whale mua mua. Mo le taimi mua mua. O lea le tūlanga o lo i le taimi le nei. Ia, whaftai sa vea mo le fsili o le tā ua i o lea o le official cash rate pe a whaapalangi. So sa o le rates le set le Reserve Bank e determine umai le te le o e stabilize ai le economy in New Zealand. So there's a lot of factors e take into account. Ai mo tātou le whaafonga anga le nea fiafi. O le vaenga tā ua la le OCR le whatu atu fo ilalo le Reserve Bank nei. Na sa 2.5 is now sitting at 2.25. So sa le tā ua le vaenga le alua i lunga le OCR. Ia olo no winga. Ia wa mata fo ina alu i lunga ia interest rate o tato mo kesi. Ai a wha pe o la so savings, new investments. Also alu i lunga le OCR ia olo no winga. Ia wa mana ia fo ia rates o lau o savings mo deposits. Ai on the other side, alu i lalo le OCR, which at the moment o le trend le from last year is trending downwards. Ia alu i lalo, ia lono winga, ia wapa ufo i lalo interest rates. Wata tongo fie maile rates e borrow mai ia sato, pe no mai ia sato, tupe mai whare tupe, or lending institutions. So the OCR determines alu i lalo. Ia wata tongo fie mai fo le rates e mawhaiona no mai ia tato, se le ni whatau ia tato Fale. So ele later mine it's a good time to look at i le tulanga a fa pe fo i o le fa ino le tulanga fa pe isa mo kesi i le taimile nei if you're currently on floating po la fo you're coming off fixed very shortly la to see expire or fixed rate is actually a good time if atala no
with a mortgage advisor. If you don't have one, I'm more than happy to have a look and assist them. So Swani, yeah, titila po any options le nei tau or take advantage or le downward trend le for interest rates. Malu. And also there are some very attractive cashbacks like offer the four main banks. So it's a good time to look at not just your interest rates, but also to look at poangi pingi fiki mai le bank if so swani mai le tu sa seleni. Alele, ese mai I tā fasili whaatulanga ina mō le tāpol kalame la sole nei. Aile mea tā uleu te whai atu nei. A tonu e iso nā o ngā pe a whapea. What are some of the factors that might become a competing factors for these banks, and then it becomes advantages for you, the buyer? Yeah, mana e te le sili savea ile vai taule nei. The four main banks, or le offer la tole 1.5. They call it a cashback. Po se vai ngā tupe fo ile le fa mea lofa mai. That really depends on the ayele tato lua se 40% deposit. Yeah. So you must have a 20% deposit if it's a wailo fale, and also so you're looking at 1.5%. So if it's a inga afa pe o lau mo kesi lima se la wafi lau mo kesi. So you are looking at 1.5% off 500,000. So you're looking at probably about 7.5. Because afa tupelela afa mea lofa mai le bank. Yeah, if so sonia o pe fata waisisi mea fale for you moving in. Yeah, I manatua for you. Conditions the banks more tupe fa mea lofa mai. So you must have your mortgage with the bank for 3 years. So easy banks it's a fata sanga. Yeah. And also to tawana alu lo tupe maua po lo tutongi. It's a tono le account le bank le ala au mai le cashback. So there's good benefits, and also they can compete on the interest rates. Right. So there are some benefits in relation to there's competitive rates on the makiki, and also le cashback le au mai. So if so swani atato. Malo whaftai tā ua tele wai ai teimi whapena I ona whai whaatau vanga ia patterns wo le a whale tupe. Ia ana I leo le teimi au ngā I mo le tangata le no mai ia le tupe. A o alisi tūlanga fo lele e so o ai pe a whapea wa umaneo na whaia le tarusanga pre-approved mai lau loan. O alisi vanga te tau ona nofo tā pena iai. Yeah, so I for you live silly or now. You see, me people excited to let that over what lower my pre-approval. So ole meta ua lava ia malama po le ale tato limit level pre-approved mai. O lesi vaenga e ta ua tele lo na malama have an idea po le ala repayments. Yeah, it's so ona ye se te malama anga afa pe fa o ngā uma le tato pre-approval le au mai. O le ale tato repayment na tutongi o no ole vaenga le amata I tato. So it's good to have an idea o le ale tato repayment o le situ langa te tau na malama le o a conditions po a fo ia inga o le tato approval lela o mai o no or it can be a little bit sometimes it's a little bit overwhelming. Ai mana ia lava le whaatala noa step by step ia tato malama o po a ia o na tuunga lewa au mai le tato pre-approval. Lea foi le umi le validate le tato pre-approval. Yeah. O no isi e ono sfulu aso, o isi e iwa sfulu aso. Ia malama foi la, a whapea le I mawaso fale lela expire le tato pre-approval. Ia o lea foi le tūlanga mawhaia na whaia to extend dai le tato pre-approval. So o mea umalawa whapea o ngā tele le iaia sina malama ai se me fifsi le ia mana ia lava le malama ai le I o I le si tūlanga. So it's also good to make sure once you have your pre-approval, ia mana ia le awana ia nisi ai tā lafu po le nisi suinga le vale ai le whaatawina lo fale ona ai le rights le bank to decline le tato pre-approval. Right. If for some reason ave le tato application o lai clean uma me uma. Yeah. Ai o ele te me whaatau le tato fale. You've now shifted what was suilo
lau financial position. So let's see, vaenga le taua tele. Make sure our financial position has not changed. Afa pe yeso na swing ngai le vale. It's our tele lo fatala no mai because I need to know. It's tau for you to disclose le. Ile fare tupe ina ia malamala mai tu uma so the bank can rework. Yeah. Pe tu lalo le tato pre-approval at least o lai malamala ma uma tato po wa tu langa ma ia inga ese o le tato pre-approval. Lelei. O le ala le teimi e te taua i ona o whaamalia i na atoa la vai a inga ia wa tu mai nei a le pre-approval wa mua ai au mai le tupe a le o le ua e tapena lo su o le whale. O a whea te taua ina e whaamalia i na ia inga ia. Taua tele le fsili lea. A mau mai lola tato pre-approval. A whape o iaini a inga e mawhai na tato vave na o na whaamalia ina. Well, let's see too long I'm a fayina fai maile bank here. Au mai o payslipi, the most recent payslipi. Po let's see me fa mai au mailo bank statement le misi or au mailo work contract. Kuso me ia la ma fai tato na sapalai le taimi lea. So if there are o yainia yainga ma fai tato na family ina ai le ia o le taimi mo wai le tato property. I would recommend e vave o le vave lava na take care o isi conditions po ia inga ia. I o le po foi na o isi nga yo inga fai pe a o le taimi e whaatau le tato fale. So as soon as possible, wherever possible, ia conditions ia mawhai ona satisfy. I would highly recommend that we do it as soon as possible. Malu. Taua e le whaamalama pe o le vaenga. Ia ma whaamanatu pe i le atudu le swafa o le whaletua e mele palamo so soani i a te oe. Ia ma whautua fo i le tulanga o le nono mai o se tupe mai le whaletupe. Ia a walau mo kesi le tā telefoni le naolo i lunga le tātu screen o lua fitu, valu tol fitu, valu wha, valu o. Ono mai leo le sili le mataupu lea. O lea le mea tupu, pe a whai o lea na ona au mai o le pre-approval, ai e wa ai loa i se fale, wa tau i eilo loto, o lea le mea o lea whai, o lea le si step. Wa mana o wha tau le fale lea. Yeah. Taua telefoi le fasili lea. What I usually recommend, especially for first home buyers, wai e le i malamalama te le la tau le wha ngayo inga o meo contracts, ma agreements. I usually would recommend le malu le tunu a wha pe iei se real estate agent e mawhaiona e whaatuatuaina. Then I would say work with that real estate agent. O le alawa se whale te tilo iei. Work with them, ia na amaile la tau le contract e mawhaiona whai e sau offer. So o le mea tāua la vai le vālea, e mawhaiona whai sau offer within your pre-approval limit. Right. Yeah, I'm on a tour for you must. It's a tau level na inga lua. These are the two must have on your sale and purchase agreement. Po le melela aveila offer o le tulanga momoa. You must make it subject to finance. Right. Ona o leem e te tau le bank ona sign off le fale lea la afa tau uto. So it's ua tele to protect you from in case the bank e te wa vatu le tato agreement le bank of le bank o ele tariaina mātou le fale lea. But if you don't put a condition, then you will be in trouble with the bank. So it's our tele one condition, you must make it subject to finance. Right. Or lessee condition, you must make it subject to due diligence. O le vaenga lea, e whai eile e ngalua eilo loia. So it's our tele ai le isainina so agreement. So offer lela ave. I will always recommend tell normal mo ila loia send the draft copy of the sale and purchase ila loia na mai lela topo ani ni ainga oni tu unga te sauna tu unga lo agreement. So first of all, you can make an offer, but must make it subject to finance for the bank and also subject to due diligence mo la loia. Malo, whaate tele lava mo le whaamamla maina fo i o lea vaenga. E ai le mea ta o le unconditional date on the sale and purchase agreement. O le ala le mea le ta o le unconditional date. Ia po se teimi fo lea le whaatua o ia e whai e le malilienga o le whaatawina o le whale lea.
Ia, tā ua fo i o le vaenga ona e tele lava le pe e numi isi taimi. A sila i le ofa i le sale and purchase agreement le la awhai e lau ofa e ave i o e alu le agent e present i le owner o le fale le te mana o e whaatau. E iai le, there's a finance date and an unconditional date o le winga o le aso lea. O le aso lea tauano o te iwa whaamali e ina malava ni ia inga le lunga o lau agreement. So lona whaataitainga a whape o leitu o le finance. O le most common number of days is 10 working days. Right. So mai le aso le sai ni ai lau sale and purchase agreement. If it's 1st of November, they usually give you 10 working days. E mawhaina e tala no e lau agent. Pea whape te mana o e wha umile from 10 working days to maybe 15 working days. Yeah, ole afa pela le aso mo November and the finance date and the unconditional date is 10 working days. It's a taulao no o tu le aso se fulu lea working days mai le aso mo November. Ua mawhaia na whaamalia ina malava ia tūlanga mai le bank o ia inga malava lau approval from the bank. Ua umawhaia na whaamalia ina malava nisi tūlanga lea na lapatai mai ei lau ia. So o ala vai ia inga lena tu ilunga o lau ofa lena ave i o le owner through your agent. O le unconditional date is the date e te tauno o te ua whaamalia ina malava ia tūlanga. O le asa fo i lea e pei e loa leo lau deposit le tu ilunga o lau agreement. Well, most of the time it's either pe 5% e o le tau o le fale, pe se 10% e le tau o le fale. So o le asa fo ila le tau ona make sure e o atue, wa iai lau se leni le, the 5% or 10% or whatever amount, le ilunga o lau sale and purchase agreement, wai unconditional law, ia o te tau lona tutongi le vai ngā tupele, and the rest, o le si iau whai malava o le tau o le fale fato wha umalea on the settlement dates. Po le aso lela a finalize ai le tatou deal. Malo whafteitele lava e bele ia mo le taimi o wha mandoa ia whaafonga fo le tatou to do malama matili pe a whai te wala au i le whaletua ia e mele i le numeral now lo ilunga le tatou screen o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, la fuatu i la ia te o le whaletua ia, wha mai le tāpolo kalame mwha sui fua i le atunu ma toi wha manatu fo i malau telefoni. O te loa o tele au paanga o tau tala doa ma wha masani fo i ona o le nei polo kalame. Ia, ina ia whesoso di ai i le tātou atunu. Ia, whapteitele lava le atou sa vea mo le nei fo i tala noanga le nei fiafi e mana ia lava na ia vanoa ia e whaatala noa ma whaambana malama i nisi tūlanga e se ai pei lava o le tātou tala noanga i ai se tūlanga i fia malama atili ai. Call me on 027-837-8480. O lo avanoa lava a whapele maua mai au in case I'm in a meeting or then just leave a message e mantua e tu ulo swafa ia malau telefoni. That's very helpful. E whaapteitele ia manu ia tele ia malolonga o le afiafi ia to e tala noa atili fo i leva yasu. Wale lei, whaaftai, whapena na whai, whaasoifuia, la wafionga le whaltua, maruia tele malolonga, o le nei a fiafi, tuli matai le whilo inga le vai as whafou, pe a teikta i atu, i aile soifua, e whaasoifuia mo le taimi nei. Ia na ua tawalunga atu ai, i a stasi fo i o whafonga anga o le tātou Porkalambe, le whaletua ia e mele palambo. Te maua le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O le matua fia la vola whaletua tali atu i so se fesiri e te fia malama mai. Awa levang kiu o kupea we mana o whaatau so whale. Ia. Ia awa e malolo retire foi. Ia, o le na. O le sini le na ua ausia ma le wha moenga ua tau nuu. Ia, o le whaatau wina o se mauta mo le ainga. Leo se e mai se tasi foi o malo. Se si foi fofonga leo le tātou Porkalambe o le Malu i Fale le sunga ia matul watua ia ai o se li i whaatonu e faufautua ia te oe e le mea te tauna whai i lou soifua ia ma le pui nga foi o lou soifua nga lue ia
Ya pe au no tupu se fa vela ia te o pe le life insurance, trauma insurance. O mea on botau insure te le fi ia. O I le o le a e fi ai lo ma e lo le au ngā o le mea ta o le ia o life insurance. Patalo fatu bat ma lo le so fo bia lo fo i le langi ma ba lo le ngā lua le ndei aso. Malo lava so fu banguia, lo fio nga savea. Malo lava, pagalo fagut pe yemen mamaru le kungu fa fonga mai le ne fiafi ia fa ftai lava mo le noa. Malo. Ia, va mo sa mo ia le lava yaso le fa i unga le va yaso e me se fo i le amatali o le nei va yaso. O mai lo sunga ma le company ma le pisinisi e me se fo i pa anga to tino lo o mwhai no to mafuta ma whailoa i ma wha malama ia lau au nanga. Ia, manui a faftai savea, ia, o whaisinga pisi o saungi la, ko kiki kongu umere Krismasi ai, ke le whainga ruenga le i uma, so ke le whainga clients lei kau whakukupe whai policies put in place for peace of mind before we reach le holiday season, so whaftai la mo lewa noa, ke le whainga kanga vili mai lau ke le whungi le svei aso as well, mga ngafi fōi, so le le makamaka mai pukalame lo pukalame savea, me tau ale tau pule o le life insurance whaftai lava. Le tatala no i le mata pule o le life insurance. O le ale ese senga wa o le ia pages fo le e mawhai ai o na pe fo le ua Samoa, o le ufa Samoa po o le pe ua aisi fo i le tangata le tanu pa tupus whalulave pe o le page na o le give a little. Le ale ese senga pe a whai le page na o le give a little ai maise o la ia ila policy o le life insurance. O feo mea nei e tā ua i le whaangolongo mai le atunu. Ngai facilities of it. Mole disclaimer, le high level information only. So they give a little page. Mole mele masanginga fa advertise mai Facebook. They give a little. Bea le se life insurance. Ai kalo fai o kupuse maliu le ainga. Ie masangi o kanga le Facebook. Fai la ko page give a little. Me se swangi mai you know, so se kangaka, so kangaka ia makauri for it's not your family. Ele masangi e kangaka ia, they just asking for the money for swangi mai fa mole because wo kupus falave, you know, to help to kongi ni mele le funeral, pe kupus maliu, and so se aga ko sa moe alu le pais le give a little it may se I se kung upalangi may se ai fi fasala rola ko advertisement ili give a little page pe kupus falave. And so, you know, it's very hard if God kulanga because, you know, a lot of people ever ayakule Facebook, ele masangi le ngakale. So, you know, me siliau mo se kupe se swangi ele ainga. But me tau al makau pule le life insurance. The life insurance pule funeral insurance on me akasi. Me tau tele because ele kaun kasi mea. So if we a low budget, so I face ko appointment. I come and see you. I look at lo kongi, lo pingiki, I kalafus, and I make sure me ka ua. If I go le costly insurance low budget, if you know kong ka kele because me ta ua me fanga ko kongi. Otherwise I kong ka kele. Yeah, misi pay mengi, misi lor kolu pay mengi ya cancel lor policy. Kalau fai mai mau lor kemi wo ko kongi ga insurance wa ko liru ko sanga kongi lo cancel because of misi pay mengi. So me ta why is make sure you can afford it. It fits in your budget and it's nice and ele kong ka kele. So wow to make sure that I sit down with you and make sure it fit in your budget. But it's aua because ele kong ka kele and it comes out every week. Vai aso maso fa full pay mengi po lua vai aso po le masinga and o lo game e kupu ele falavela velo ainga. Then you know ele alu is give a little page on Facebook. You know visilia kongaka if they can you know myself is a song. Yeah, the life insurance policy vili mai au kupus favelave vili mai au. I do everything for you. I do everything for you. Alora uvili insurance company nga failure claim within Lusfulfa ikula.
Mawale the funeral money is usually 15,000 or 20,000, and mawa straight away your bank account. Straight away the next day mawa kupe. The rest of the money, if I sing a whakali for a few weeks until the funeral's finished, then it pays out. And so let's say senga nga, or give it a little page is venka. It's very hard, very hard. Si lianga face life insurance. I awole whakali ke ole over le fikusur ka sanga ia too late. Ole me tawa if I did life insurance early I makua kele oe. Because otherwise if I ka kele pe over fikusur ka sanga. And so that's the difference. They say singanga with the give a little page on me tawa life insurance. Madina. Olona wingal give a little page. Ya wana o se mea volele aile mauti noa ele o se mea mautu. Pero for my tangata pele ai because people will probably give because of emotions and malevava yelofa. Aole life insurance le ole mea monia male mea mauti noa e tupu. Saturday. Fafela le tulanga o le Kiwi Saver versus life insurance. Pe a whai o tupu mai se whalawe o no o mai le oti i le tangata a le la mana o lai whai le claim. Yes, I see. Kiwi Saver o le retirement savings. So le Kiwi Saver se I longa o le kausanga o le ongo sulima kausanga. E mawhainga kolo o mai le kupe fo I pe ali kaya oe. Ai ku sapa le di kaya. Isi ka ngaka le whangaluenga o le fiku suru lima. Ai a o le ongo suru lima kausanga. E mawhainga kolo o le Kiwi Saver. O le kura whango ngā le government ngu sila for le Kiwi Saver. But a kupulo se wharawalawe a oe. Ai maliu whafosei. Then o le Kiwi Saver fo'i e mawhainga kolo for pay as a life insurance. E mawhainga fo'i kolo for pe a kupus wharawalawe. Pa wan mero Kiwi Saver e whaisinga uming whakali. A lese life insurance ai ngale Kiwi Saver ia if I sing whenka because I sia ingale a kole ongo ma singa le whakari ar kupe o le Kiwi Saver e lese me whengu fie ma whenga kolo e kele form se fill out I le bank au me si le life insurance e vave nga claim le life insurance pe a kupus whavelave au le Kiwi Saver whaisinga umi whaisinga umi so has to go for the whamasingo, for the probate, for all those steps, and yeah, it's not easy. Le whengu whiri mea. So, o mea taua, ele Kiwi Saver maanga ia, but e sili anga whaise life insurance as well. The life insurance e taua e vave a kulpe au pe a kupuse se mali. Malo, aftai. Le numero na sunga matelo lungo tato screen, all fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi fa. Wala au iai, o le teimile nei, e tauana tātou whaonga ina ia alo matama whanau o Samoa, o lo patino o lātou wanga waa, ma lo lātou to mai, e mana malama I mta upu nei. Tātā landoa I le vaenga leo le, what is the main trauma insurance claims? Wa tātā landoa so o le mele trauma insurance. Le ala tā ua o le mele lea pe a whai, wa le ai a nisi policies e te anga waa iai. Saturday, man, ele fasili. O le trauma insurance, o le mai ki ngā inga, o le mai tū mau. E spei au le life insurance, pa o le mankufu le life insurance e longa e liu a. O le trauma insurance, e fast fulu kolu koe ngā mai ku mau. O le number one mai o le cancer. O le mai le kupu le spread le kungu, so se kungu a. Mai se ame ai, processed food, ula, vape, e kele me mafua le me le o le cancer. So le cancer o le number one lea, le number one claim lea I kungu ngai o. So trauma e cover cancer. So se cancer I lo kingo. Ma kauri foi kele ko inga cancer, le whapenga kasi. Cancer I whai ai, mangava, bowel cancer, prostate, so se cancer. Maua le mai le alai soi fua oe. Ia ele ko kongi se me lo life insurance. Se longa maliu. Au le trauma insurance, lai soi fua oe ai lai ki ngā inga oe ke mi ngai. E peu mai basalo a kore kausanga le ele mawhaingi fo I whangaruenga. O le trauma tā ua it pays out straight away. Vavire ko kongi. So, whai e valu se furu a whelo ko kongi le kausanga. Ia e silinga whai le trauma insurance fo valu furu a whi. Ai mga mia oe tapolo ko kongi o le se lau ongo furu a whi e kawa I lo kausanga I lo kongi. Ia. Se longa I wanga ngā e mawhainga fōringa oe.
Because like I said before, le ngā Fale insurance e kaung kākele. O le trauma insurance cover fo I mai whaku. Ia. Kupu se heart attack, skari maopawhi mai whaku. Ia, maul kupe. Rei soi fua oe. Ia, ai makori fo I ure mawhengai fo I whangarenga ko. Leo ngā singare offer. Kere o warm o clients, le kupu me le ala ko. Ia, ko le varu masinga le mawhenga fo I ngarwenga. Le mai whaku, heart attack. O le third one, o le stroke. Le stroke le mai siaka ko Samoa mo le mele le stroke le fai ai. Paralyzed poloka la totu. le mawhenga ngai oi. Mo lo stroke cover fo I. E whaasuru koe ngā mai. Ke le mai. Kawaso, moku lima, paralyzed, AIDS, HIV. It's very taua because ke le kangaka I laulangi e maua koe ngā mai e ailengi trauma insurance. Le se trauma insurance e mawhainga fiswangi ai a kupu se mea le mawhainga I whangaruenga ia bawan mea e aluai o le wins. E alui vili le wins e maus ping fiki. E ngari rose rau ka la alvai aso. Ai maangai for le trauma insurance a kaulia. Manga ngā e kaulia. Because isi ka ngaka vili mai a o ngale life insurance a kaulia. Ngai e fufua pia a kele fo I o ngase. E le kaulia le insurance company ngale life insurance a kalosia e kaulia. Ai a kaulengi yo mai ngase ia. Manga ia pia whaile trauma. Manga ia. Malu. Ata ua tele le trauma. E re va me ngā o drama me ala wari I trauma. Le se trauma mo le drama. Ia na malo le sunga Matt luatua mai folan telefoni le na e fa mal mala matili ai matala tala I tua le mata upu a walo si le fia. Valu o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa. Ina o mai lea I le tafsiri muli lea. La le benefiti o le fa o ngā ina. O lau au nanga, o your services, po le nai lo le alu o le tangata la tau ia suela na palosi, malu fesiri ngia le fale tupe, I ponis for company. So what's the most important thing of using your services rendered to our people? O fesiri de masangi fesiri mai, ia o clients ia, o bea makamaka lupu ko la me vili mai. Si client nga fesiri mai le sia sola ko fale, e mawhenga trustinga wau. Whawhenga I loa e trustinga wau. E kio whapera ko o se kuruku. Because ngā laku le si, ka ngaka le bank, Fale insurance, ai ke iau ko kongi mea I le se cover. Because wo le fully disclose le mai ngase. Me ngā o whamakala I. As long as you kala mo I o kali, ke mi Fale application, e kauria le claim. Au le benefit of using the service o au, e free low service. O au le kukongi le charging se me pe o lo ia charge. O au le ai. E free low service. Malisi me foi. O Samoa foi au e fai ngofinga sili fia au pe kaukala ia oi because a alu le bank. E nga upalang ia me kia mas fenga e kalango ia oi ai le fa makala le lei. Mangingo akulu me le policy ia oi e malama ia oi. So it's hard for you to understand. Malisi me foi, o lau insurance companies, e 5 insurance companies e whaonga au. Ai alu o le ISP Bank, nga le kasia, o le ai. Alu o le ANZ Bank, o le Chubb, le whaonga le Chubb Insurance. Alu le Westpac o Fidelity, alu le BNZ Bank o Partners Life, nga le kasia, o le whaonga au makamanga. 5 insurance companies e whaonga au. So le kaulia o e low life insurance, le insurance company lea. E alu au try le si company, pe le si company. Whapenga e le leia e tā ua lau service because e le whapenga le kasir kampangi e whaunga. But me tā ua au le free service, I can help you with everything, claim, everything if it's swang out. If I uma, that's my service to you. Ai le charging a se mea. So, me ngā tā ua e kalo whai ke le kako ka ngakai customers, clients e vili mai au, le sika ka lainga vili mai le si aso, ngā whanongonongo mai ka kukalame, savea. Vili mai au mga whaila ko policy a Westpac. Nga mga mi e lakua u e whaso ka i whaswangi ai. Ai ngā whamakala i ke whungi ele mawhai. Because wa u le i whaile policy nga. Nga whai o le bank. So ka ngā o vili le bank, kasi ale kali le bank ya u le ai, you're not the advisor on here.
ile mawhainga ka usi mea, see? E. So I can help them, Five you know, time. with alwe whaini mele, but e silianga nga whaise cover under my service. I can do everything. Me tauanga. So, yeah, and me sili ai, as long as they got cover. Yeah. Because o isi ka nga ka sili mea, oh, Matt. E apea walua o cancel le life insurance le o overle, sfulu lima kau sanga nga ko kongiri me le Westpac. E apea walua o cancel ka e awai sa oi whaise policy for next week le ai. Awole whain me nga, because cancel fa fo se i le insurance nga ia Westpac. Ala kulo aulo fale next week if I insurance fo ale kau dia le insurance company because wo kele nga ngase ia mai maule kupe wo nga cancel Westpac. That's the thing I have to explain to them. Awole cancel fa fo se fa penga. Mari. But ia taua, tai lava save. Ia, whafte tele le sunga mat po o fo le uso i le tala le lei ma le whawhaingo fie le whawhangonga a le tātu o tunu. Ia, alofa tele le u fionga ba whamui o le lei a fiafi mga aluenga o lo tutoi. Ia, se tala muri mai lau sunga, ia, a wale whawhangonga mai o le tunu ia, na tātau mawai hei lea ma le whawhangonga lei a fiafi. Ai, mo li atu whawhtai ma malo i lo tō pa ia, ma malu Samoa i lo tō whawhonga, i lo pokalame le nea so, malo whawhtai, malo le unsai, malo tapuai. Ia, whamanui atu le atua i tūte ma whaiva, i le ne aso, tas wheloa i ma salo de ma Singapore, ali sa vea, e manui rawa le fiafi para. Whawhtai ma iso, madui o tele, sunga a mate malan telefonu le na olu o fitu, valu toluiva tasi fitu tasi fa o to fa fonga ba ia i le whaingo fie i o le matau po le insurance trauma wa uma isi vaenga mwhauna vasosoni i hato e mose tupe lo matua pe te ua tongi fa fose i le whawaro sa i lunga lo fatafata ia la tatu woe vai foi. Ja, aiwa aile telefoni le nale sunga ya metalua tua o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa.